Dear viewers, welcome to another video lesson. In this lesson, I'm going to share some common English expressions with you. So, let's get started. The very first one is bored to death. Bored to death. It means very bored. আমরা যখন খুব বেশি বিরক্ত তখন এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল ইউ আর সেইং I've nothing to do, I'm bored to death. আপনার কোনো কিছু করার নেই, আপনি অনেক বেশি বিরক্ত। I've nothing to do, I'm bored to death. And the second one is sick and tired. আমরা বিরক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারি, সেটা খুব প্রচলিত একটা এক্সপ্রেশন, sick and tired. I'm sick and tired of eating the same thing for lunch every day. আপনি প্রত্যেকদিন একই খাবার লাঞ্চে খেতে খেতে খুব বেশি বিরক্ত হয়ে গেছেন। I'm sick and tired of eating the same thing for lunch every day. Another one is rain or shine. Rain or shine. এর মানে হচ্ছে রোদ অথবা বৃষ্টি যেটাই হোক না কেন আবহাওয়ার কোনো অবস্থায় আপনার জন্য ব্যাপার না। For example, you are saying we are going to attend the class rain or shine. We are going to attend the class rain or shine. রোদ বৃষ্টি যাই হোক না কেন আপনারা ক্লাসটায় অ্যাটেন্ড করবেন। সো আবহাওয়ার অবস্থা যেটাই হোক না কেন আপনি সেই কাজটা করবেন। ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান সে I will do it rain or shine. I'll do it rain or shine. The next one is keep an eye on. Keep an eye on. It means to look after or to supervise. এর মানে হচ্ছে লক্ষ্য রাখা। বাংলায় যখন আমরা কোনো কিছু লক্ষ্য রাখা বা খেয়াল রাখা অর্থে প্রকাশ করতে চাই তখন হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল ইউ আর সেইং Don't worry, I'll keep an eye on it. Don't worry, I will keep an eye on it. যে চিন্তা করো না, আমি এটার প্রতি লক্ষ্য রাখবো। Or you are saying, don't worry, mother will keep an eye on it. দুশ্চিন্তা করো না, মা এটার প্রতি খেয়াল রাখবে। Then comes piece of cake. Piece of cake. It means very easy. এর মানে হচ্ছে খুবই সহজ। যে জিনিসটা আপনার কাছে খুবই সহজ সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারছি। For example, you are saying, it's not that tough. Actually, it's a piece of cake to me. আপনি বলছেন এটা আমার কাছে কঠিন তেমন কিছু না, খুবই সহজ। Okay? Or you can say that I can do it. It's a piece of cake to me. That's it. The next one is sleep on it. Sleep on it. It means to take time to think about something. Take time to think about something. কোনো কিছু নিয়ে ভাবার জন্য সময় নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি বলছেন sleep on it. কেউ একজন আপনার কাছে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলো বা হচ্ছে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলো, সো আপনি বলছেন I can't decide it now, I need to sleep on it. I can't decide it now, I need to sleep on it. After that, under the weather. Under the weather. It means feeling sick or not well. আপনার হয়তো ভালো লাগছে না বা আপনি অসুস্থ, সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারেন She's under the weather, can't attend class today. She's under the weather, can't attend class today. সে আজকে অসুস্থ, সেজন্য ক্লাসে আসতে পারবে না। The next one, down to earth. Down to earth. It means realistic or reasonable. এর মানে হচ্ছে বাস্তববাদী বা হচ্ছে সে বাস্তবসম্মত। For example, you are saying, I like them, they are so down to earth. আমি তাদেরকে পছন্দ করি, তারা অনেক বেশি বাস্তববাদী অথবা reasonable. So, use it wherever you can. Now the last one. Get the ball rolling. Get the ball rolling. কোনো কাজ শুরু করতে আমরা এই ফ্রেজটা ইউজ করে থাকি, যেমন হচ্ছে চলো কাজটা শুরু করা যাক। You can say let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling. Okay? বা কেউ কোন একটা কাজ করছে, আপনি তাকে বলছেন কাজটা চালিয়ে যান, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে keep the ball rolling. Keep the ball rolling. So viewers, that's it for today. I think learning English is just like a piece of cake to you, and let's get the ball rolling.